Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbrühen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Brüht ab, brühte ab, hat abgebrüht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich brühe ab. Du brühst ab. Er brüht ab. Wir brühen ab. Ihr brüht ab. Sie brühen ab. Next up is the preterite. Ich brühte ab. Du brühtest ab. Er brühte ab. Wir brühten ab. Ihr brütet ab. Sie brühten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebrüht. Du hast abgebrüht. Er hat abgebrüht. Wir haben abgebrüht. Ihr habt abgebrüht. Sie haben abgebrüht. Next up is the subjunctive one. Ich brühe ab. Du brühest ab. Er brühe ab. Wir brühen ab. Ihr brüht ab. Sie brühen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich brühte ab. Du brühtest ab. Er brühte ab. Wir brühten ab. Ihr brütet ab. Sie brühten ab. And finally, we'll cover the imperative. Brühe ab du. Brühen ab wir. Brüht ab ihr. Brühen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbrühen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.